practice. Ay, okay, so i-record natin. I'm not sure kasi if we need to record this, but ayan, i-record na. Hi. Okay. Eh, diyan kayo nagwo-work? Shigoto desu ka? はい。仕事です。Shigoto?どのくらい、今までどのくらい、住んでいますか？1ヶ月とかぐらい彼は1 1ヶ月とか。ヶ月とか、1 1ヶヶ月月とか？とか。はい。この人は3ヶ月半ぐらいです。いや、先輩ですね。先輩。ティファニーティファニーさんが一番先輩です。一番先輩。ちょっと、teka lang, medyo nalito. Si Tiffany さん、can you please, 手を挙げてください。はい、Tiffany さんが大先輩ですね。はい。じゃあ、今まで、hindi kita narinig na nakaano ka. Mute ka. Yan. そうです。Iyo, 大丈夫。そのままにしてください。Okay lang, naka-unmute kayo. Okay lang, 大丈夫。Hindi naman maingay. あじゃあ、と、私は1年間ぐらいに働いています。1年間、はい。じゃあ、今までどうでした？どうですか？日本に住んでること。つか、仕事がとても、むあいえいえ、忙しい、忙しいなので、でも、楽しいです。何の仕事？何の仕事してます？介護の。そう。みんなはい。で、一緒に働いてる？はい。でも、季節は違うです。ジェンさんとガトさんは、同じの施設に働いています。3人は、一緒に働いています。そうですか。Pero magkaiba rin kayo ng houses, no? Lahat kayo magkakilala? アパートは、一緒に暮らしています。一緒に。はい。Okay. So, parang magkaibang room lang, ganon? はい。別々。そうですか。はい。面白いですね。そうです。面白いですね。よかったね。meron na kayong mga kasama pang kakarating lang. はい。mga kohai nyo, no? はい。私もね、1年間介護。どこ先生おぐち？今いえ、2023年？そうなんまで。1年間だけで、その前に、現場で仕事してた。3年か。Nag-ship lang ako to try yung SSW. そうなんですか。Yung visa nyo ngayon is? SSW. So you need entry because of your work.ですね. Hindi naman po siya need, pero gusto lang po namin na itaas po yung level ng So desu ka. Maganda naman yung nyo ng company nyo, no? Hindi required na entry. Noon dati kasi nung ako, ni-require muna na entry sila. Desu ne. So nakumpleto mo na yung Kisetsu, no? Ng Japan. Opo. Tanoshimi yung mga kasama mo, no? Yung mga Hay. kohai. Yan. Smiling face din katabi mo. Ay, pakilala kayo isa't isa dahil kantan dake, ne? Chikosho kay. Namae dake daijoubu desu. Hay. Nickname mo de. Kaya ka pa ako誰か私は、ビシミさん、ビシミです。ミシメ？ビシミ。ビシミ。ビシミ。ビシミ。はい。ミシメ。
I-type mo lang. Gawin. Totoo. Kikoe ni Kui. はい。あ BC いや、大丈夫。です。 Yeah, sige. B, B na lang. あ、B。はい。あとは、こんばんは。はじめまして。私はうんジンと申します。よろしくお願いします。ジン。はい。はい、ジン。じゃ、ティファニーさんは誰でしたか？私です。でも、ステファニー、Ah, Tiffany po yung mm, nakalagay po sa Zoom ko po. そういうことか。はい、わかりました。はい、ごめんね。あとは、Ay, hindi ko siya kaya nag-Chinese. はじめまして。モンテベルジェン カトリンと申します。カトと呼んでください。カトお願いします。カトね。はい。はいカトさん。はい。Yung kato, ano yan, no? Common yan sa Japan. Katoさん。うんうん。はい。よろしくね。あとは、はい、こんばんは、はじめまして。はじめジェイさんとまして。ください。よろしくお願いします。ジェサですか？ジェサさん。ジェサさんです。はい。ジェサさん、カトさん、ジンさんと、B さん。ビスビスビシミ。ビシミさん。はい珍しい名前。はい。で、あとは、はい、はじめまして。オーストラリアはでパイとじめまして申します。ジェンと呼んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ありがとうね、皆さん。で、私は、アイリーン。アイ先生でいいかな。アイだけでいいです。あ、はアイい。先生ね。アイ先生。Kayong bahala, Irene o ay大丈夫。何でもいいからね。はい。Okay. Parang babata nyo pa, minasang. Ne? What? Nagkanawala ng screen kayo. Ito. Gamen miemas ka, はい、 minasang. 見ます。 Okay. Gusto mo ne. Ayan, so 1 hour lang pala tayo. Naka 9 minutes na tayo na job. Feeling ko magiging tanoshi tong class. うん。はい。じゃあ、ね、yan. Ensang no kosu, free trial class yokoso minasan. Ayan. So, free trial. Sana mag-continue kayo, no? Ayan.はい。じゃあ、yokoso. はい。はい。はじめまして。私は Irene Sensei です。No? So, yun nga, nasabi ko na yung background ko kanina. No? Nag-work din ako in Japan last 2019 to 2023. それはとても大変でしたからね。COVID. Yan yung panahon ng COVID. だから大変でした。けど、楽しかったです。Then, ayan. So, today's goal is we are going to learn, example lang naman to kung how we are going to study ensang, no? So, ano lang to, shortcut version minasang. We are going to learn 2 important JLPT ensang no bumpo ne. Then we are going to practice them through some examples and dialogue. And I need your minasang your Cooperation. yes, cooperation. Tumpak yan. Experience what our full course is like. Let's enjoy na. Ishoni tanoshiku benkyou shimashou minasang. So ano yung nilalaman ni JLPT and sang? Ukemasu ka minasang? JLPT. まだです。まだ。はいでも、受けるかな12月あ、はい。受けるつもりですか？はい、みんな。Si JLPTN yung Hindi. Sabi niya kung December. December. Enyong yung iba. Ng hindi. December. Entry. Ay. Entry na. Entry lahat. Nakapag-enyong kayo, minasang? はい。
はい、よかったね。はい。じゃあ、yung ensang is hajimete? はい。Hajimete desu. Hi. Okay, so intermediate Japanese level siya, no? So, hope pagka naging ensang na kayo minasang kasi ang expectation if you're an ensang passer is like di naman perfect but may confidence ka na to talk or Nihongo de ne hanasu koto ga dekiru to ka ne yung mainichi yung mga parang lifestyle kasi kung makita niyo sa mga books yung mga vocabs is like ano na siya yung mga natural words na day by day na ginagamit sa mga conversation kaiwan So hindi naman siya ganun pa like business Japanese no mada des. Mga business Japanese is like N2 pataas na siya. But N3 siya yung may pinakamaraming grammar no pinakamaraming bungkay. Now we have 182 kuha ko na yan. 182 bungkay and iseng na hyaku no vocabulary goy and we use this in daily life but though madami ditong formal medyo gyaku ni kasi contrast siya kasi yung yung mga bumpo niya is more on mga pang casual Daily. but yung mga vocabs niya is more on mga formal din. Ay. Okay, so let's learn some entry vocabulary and try 2 real entry grammar points today. Okay, so for goy, no, minasang. We use goy na sa entry level instead of kotoba, ne? Goy is ganun din naman, words, vocabulary. Tumate, ne? Kasi yung goy list natin is naka PDF file siya. Okay. I will i-share ko lang, no? To. Ayan. Hi, miyemasu ka minasang. はい。 Hi, miyemasu ne. Okay. Ja, meron tayong yan, kanji, hiragana, and bunkei, no? So, nilimit ko lang siya, no? Hindi ko nilagay lahat, no? Para meron tayong ma-discuss. No? Okay. Yes. No? So, ito yung 1,700 na plus na goy ng ensang, no? And I heard no from my previous students na nag-take ng July, parang mas mahirap daw ngayon, no? Yung ensang. Yun, ewan ko kung bakit gano'n. I think mas madali lagi pag December, no? Kaya based on experience siguro, parang mas maraming pumapasa pag December kaysa July. Yan. Okay, hi. So we are going to tackle lang naman 5 muna na. 5 lang muna na vocabulary today. Tonight. Hi. Okay, I'm gonna read. No, we have here I. No, you can pwede kayong sumabay. I. No, so some of the words here no medyo familiar na din sa inyo. Yan yung iba is mga narinig nyo na siya during your N4 course siguro ne. Like this one si I. Na ato wa aijo. Aijo. Aizu. Aizu. Ice cream. No, meron pa rin katakana no kapag kahit ensang ne ice cream. Ato wa ice ne. Okay, so among these 5 no kono kotoba no naka de nani ka wakarimasu ka minasang? Wakatte iru kotoba arimasu ka? はい。愛。愛すると、それだけです。愛する。愛する。 Okay. Ai suru to ice cream desu ne. Can you tell me about those words, minasan? Ai no ai wa kanta ni setsumeshite kudasai. 愛なbagay. 愛、その愛は、何のかな
Okay lang kahit eigo de. No? Love. Love desu ne. はい。 はい。はい。アイスクリームは Ice cream. みんなが好きです。 Nag-isip pa. Kasi nag-isip pa, wala ito ba yung ice cream na kinakain? Kasi weird no kasi. Weird siya sa ensang, no? Ensang na kotoba. Itaas ng level pero ice cream. Okay ba yung meaning gano'n, no? あ、そう。 Okay. Ice cream wa ice cream desu ne. はい。うん愛する。愛する。 to love. はい。to love ですね。はい。はい、attemasu ne, minasan. Okay. So, meron tayong I, no? So, yun nga, to love. And yung ano niyan, yung kanji niya, it represent connection, no? Love and feeling. Hi. So, let's try to put it in a sentence, minasan. Ne? Hi. Reibun ni tsukatte. Hi. Kono reibun no yonde moraimasu ka?誰か。彼は音のちょっと時の漢字を見られいや、大丈夫、大丈夫。読められないですね。読められないんですが、読められる、人誰でもかいます次のか？漢字、ことの次の漢字をなんと読みますか？これなの。の愛がとても弱いです。Okay, sige. これ、はい、強いですね。はい。はい、やってます。じゃあ、これは、誰ですね。で、これは、弟なのかな？はい、そうですね。It connects. Meron siyang, related siya kay Otto. It's music. The music. 音楽そうか。はい。大丈夫。音楽ですね。So, はい。で、sige. Isa-isay muna natin yung mga kanji. じゃあ、これは強いです。ito si I ですね。じゃあ、so, はい。So, let's read ね。together. 一緒に読みますか。彼は、音楽への愛がとても強いです。はい。Okay. So, 彼は音楽への愛がとても強いです。という意味は何でしょうか、皆さん。英語で先生Is listening to love, too loud? May strong love siya for music. So, sino yung sumagot? May plus Si 5. Okay, he has a strong love for music. desu ne. So, kare wa ongaku no. Wait lang, di ko pala nasaksak yung ko. Yung charge.ちょっと待ってね、皆さん。Okay. 49 na lang din ako. 49. Ay, charge na lang. Ano sana? Yung power bank. Ayan, naka. Ayan, okay na. Hi. Gomen ne. Okay, so, kare wa ongaku no. Teka, nawawala yung screen. Ayan. Okay, so, we have double particles here, minasan. Right? No. Right. Anyone, sino makakapag-explain bakit siya double particle? Or what is the purpose of them being together here? Particle Joshi no eto, Joshi no no. No. Mm-mm. From Referring from
kung saan siya ano referring Oh. from, then no Under. tawag nito Mm-mm. connecting noun di ba? Mm. Connecting Mm. noun to Under. noun andそうですね。はい。はい、connecting noun na iですね. So, si and no, they are together here na. So, is ganun pa rin. Wala namang nag-change sa ano nila na sa usage nila, which is you are directing your your information to kung what is attached to particle A, right? So, it's not always na kailangan para lang siya kay Kimas and kay Rimas, no? It's not always for a place, but para rin siyang particle ni na kung saan mo dinadirect or tina-target yung info mo, you can use also particle there. And no, to indicate, no, to connect this I, the love, no, with the ongaku desu ne. Hai. Okay. I desu ka? Hai. Okay. Ja, tsugi wa aijo. Okay, aijo ne. So we have the kanji for I here. And kono ato wa the second kanji here Yoro. is Yoko. Okay, so it represents like feeling, no? So parang ano lang siya, no? Aijo, feeling plus or like plus this I, love. If you combine them, ano kaya yung meaning ni I? Aijo. Anyone? Doyo imi ka na. More love. More Ine. Kasi love na, tas feeling naman. So, this na yun. Aijo is like your affection, ne? Hi. Affection, overall affection mo sa teka lang, no, tumabingi na yung ano ko. Yung aking. Okay, ano? So, ayan, aijo is the overall term for affection, no, or feelings or yung nararamdaman mo sa isang tao in a parang deeper no level, ne? So, ayan. So let's understand it no more by using it in a sentence, ne? Okay. Okay, kanji breakdown muna tayo. Ja, kono kanji doyo mimasu ka? Haha. Haha desu ne. Ato wa Kodomo. kodomo. Kore wa それはわからないんです。大丈夫です。Okay. 次は愛情。愛情ですね。じゃあこれは深い。深い。そうか。深い。そうですか。Sige, sulatan natin yung深いですね。Okay. 深いの意味はdeep. Deep. Very good ね。いいですね。So 深い愛情 is like deep affection. Deep affection ね。で、これはthis is a verb, no? Naka-term na verb. Ikimas hindi. Any clue? Ay, iba pala yung ikimas. Kore wa kamukha niya, no? So this kanji here is siret na. Siret. Sosoide. Sosoide. Topor. Sosogu. From the Jishoke niya is sosogu. Sosogu means to yes, to pour, no?
Pwedeng literal na to pour, no? Like, Yeah. mag-sprinkle ka ng water, no? Sa plants, ganun. Or, pwedeng to devote your feelings to someone. Like, and feelings or attention, ganyan. I-pour mo yung, yan, eto, parang ito, no? Yung affection mo, yung love mo, ne? So, okay. So, if we read, no? The whole sentence, ne? Hahawa, hi, anyone would like to, hi, read? 友達にはい大丈夫。読みたい人、手を挙げてください。誰かい。誰か。はい、じゃあ私です。はい。よろしくね、ジンさん。はい。じゃあ母は子供たちに深い愛情を注いでいます。はい。Very good. はい。という意味は now that we Yung- all know, no? Yung Kanji. pagmamahal ng nanay sa anak niya is Birdie. Sobrang Yung binibigyan ng affection. yung affection ng nanay sa ng nanay sa anak niya is sobrang deep. Yes, exactly. Ne? Hi. You agree, minasan? Right. You agree ne. Hi. Okay. Hi. 質問ありますか？大丈夫？大丈夫です先生。はい。OK。じゃあ、次。合図の合図。Ito yung I na to fit, no? To Ay, fit something. And itong zoo dito is yung sa mga plants. Man. Or map. Or sa Zoo. Parang image gano'n, no? So, aizu. Ayan. So, ano kaya ang meaning ni aizu? Minasang. Any clue? Nandito na sa ano ko na. Yung Ano? Tingin. para Ay. basta nagre-refer yun siya sensei sa location. To meet? Hindi. Yung ano, di ba for example, Ay, yung bahay mo, yung Address. hindi address. Map. Yung parang Location. drawing, yung example bahay mo. Yung inaano sa ano. Bahay. May Google Map. Ano? Nagulat. Nakakatuwa. May discussion talaga. Tanoshi desu ne. Minna de benkyou shite. Tanoshi desu ne. Ina. Ina yung isa. Okay. Aizu ne, minasang is, ano siya, signal or paano ba? Paano signal ba siya? Hindi yung signal internet na, yung signal na right, halimbawa, signal to go, ganon. Pwedeng signal na mag-wave ka, no? Signal na magnanad, no? Ganon. Yung mga signal, or parang sign, no? Or signal, ne? Aizu ang tawag doon. Okay? Hi. So, let's, layo pala ng isip ko. iba pala yung isip na. Layo. Hi. Reibun o yonde moraitai desu ga, dare ka? Jen-san. Jen-san. Sino ba? Sabi niya, Sensei, ba't hindi niyo pa sinasabi mga kanji? Okay, kanji ne. Hai. Kore wa kare desu ne. Watashi. Hai. Hai, kore wa Nani? Shupatsu yan? 出発の出発ですね。はい、いいですね、Jen-san. はい。出発で、our very own kanji, 合図 and Ukutta. Parang okutta. Hi, very good. Very good. Sino yung babasa kanina? 姉は私に出発の合図を送った。Toyomi wa nan desho ka, minasan? Parang ano. Nag-send ng Nag-send ng signal si Kare, si Kare. Naaalis na siya. Hi. Yes, na magde-depart na siya, ne? Nag-send na siya ng signal. Hi. I desu ne, minasan. Si ice cream ba? Skip na natin dito. Hi, Sukuri mo. Dito na lang tayo, no, sa Raybon. Okay, so
kodomo, no? 子供 Kanina. たちは、はい。 Okay. And, ato, kantan desu ne. は Hai, い、そう tabe. です。じゃあ、誰か読んでもらえますか？ Kato-san. はい、加藤さん。加藤さん、お願いします。 Baba na yun. Nigaru. Kodomo tachi wa Hindi, aisukuri. yan. Di ba? Ah, saan? Tama. ちょっと、 Tama. ちょっと顔見えないので、 ちょっと読めないの？ Eh, はい。 Na. Kao Ay, Meday, Kato-san. はい、 Ano? 加藤さん。 Ito nga. 頑張ってね。 Ano yun? Hindi, sa baba nga. Aisukuri mo desu ne. は。はいい、これね。うん。 Ano mo ba? Saan na yun? Ayan, naligaw na. Chiwa, aisukuri Saan mo mo o. yata? はい。 Beta gateimasu. Tabeta, gatte, Gateimasu. imas. Yan, sweet ng voice ni Kato san. Okay, ne, kodomo tachi wa suguri mo tabeta gatte imas. Ne, so I think ては、 let's muna ne. Yes. Parang Si feeling. gatte. Bakit ka siya? Ano tong conjugation ni tabemas na naging tagatte imas? Tabeta gatte imas. Na ano nyo na ba to? Na Someone's nadaanan nyo na? feeling. Someone's feeling. Someone's feeling. Yes. Parang mm-mm. gusto niya. Ano yung specific feeling niya? If you add, no? Ito kasi si no, paano nga siya i-conjugate yung yung verb stem, no? Tawag ng verb stem plus tagarut, right? Verb stem. So si tabemas, we omit mas, then we get its verb stem, yun na si tabe. Okay? And then we attach tagaru, no? Tagaru. So si tagaru naging te form, no? Tagatte, imas siya. So meaning siya ay progressive tense, ne? So tabeta gatte imas. And ano rin siya siya ay may kinalaman ng titay form. Tabetay, no? I want, but meron kang feeling of very eager ka to do what you want, no? Kung if you just say tabetay, no? Tabetay, aisuguri mo, tabetay desu. I want to eat ice cream. But if you say aisuguri mo, tabeta garimas o tabeta garu o tabeta gatte imasu, meaning you are very eager, no? Gustong-gusto mo nang kumain ng ice cream, no? 先生、ちょっと質問はい。やります。pag, Ay. pag yung ang verb stem tagaru, ang someone's feeling ba or pwede rin sa sa feelings mo rin? Someone's feeling. It's more or more on other people, no? Other people's feeling. So si pagka sarili mo is pwede na si tie form lang. Hi, ne? So yan. So this ne. Very good question, no? Ayan. Be careful in using, no? Lalo na pag meron kayong yung subject nyo is other person dapat, ne? Pagka garimas. Hi. Okay. Arigatou gozaimasu. Ay lang. Ang conjugation niya yung i-aalisin Okay. mo. Di ba Sugiwa. Ay suru. nakasulat mo sa matatanda pag naglaro na ako ng... Hindi Ayun. yung ginagamit Sali ako dyan. Ano yung sinasabi matatanda? Nagagamit po sa sa pagsusulat ng kiroko. yung garo. Kasi more other feelings kasi. So, des na garo ne. So, ano din yun, feelings yung word na garo mismo. Hi. Okay. So, siya naman ay parang na-conjugate from Thai form kasi, no? Plus, yun. Hi. Sugiwa, aisuru. Alam nyo na si aisuru na minasang. Aisuru hito, imas ka, minasang. Aisuru hito, imas ka. Yesa-san. Yesa-san ga imasu. Ay, aisuru, no? Ay, alam nyo na yan, no? Sabi nyo kanina. To
love, no? Ah, Ay. So let's let's ano naman yung meaning no. Kanji no imi wa ne. Ito, Hito. kore wa Hito. hito, ay, Kokoro. kore wa kokoro desu 心 ne. から愛す So, る Desu 人は ne. mm, 簡単 Kantan. Hi, very good, minasan. grabe. See? Hi. Ano sa... 誰か、Hindi kasiはい、読んでください。 Ayoko na. Ito, Ikaw na. Ay, Ito. Ken Boy na lang. 人を心かうん。ら愛することは簡単ではない。本当皆さん。本当ですか人を心から愛することは簡単ではない。簡単ではないだうん。Ah, hi. True. Bibiro. Hindi. Aba! Yan, may hugot. May hugot yung sentence natin eh. Ay. So, sabi niya is? Hindi daw biro. Hindi. Magmahal lang galing sa puso. Ha? Ay, alala. Ay, so desu Ano ne. na? Ayan. So, magiging Parang ano na hindi tayo mabilis dito. Hindi daw kantan de waない. Hindi may parang Hindi daw madali. Ne? Hindi madali. Hindi Kantan daw na. Hindi madali ang magmahal ng galing sa puso. puso. No? Ba't saan ba dapat? No? Mula saan ba dapat? Doko kara ka. Ay, ngayong iba kasi 'di ba Hindi shallow. ko ka. Shallow love, no? Fukay ka, no? Ay, okay. Ay, so that is our vocabulary list for tonight, minasang. Ay. Okay, so normally I would ask you minasang to. Sige, gawin natin. I'll give you 3分かな。はい、3分で自分の例文の作って皆さんね。isa lang. Choose one vocabulary here. No? 言葉、一つ選んで自分の例文を作ってください、皆さん。簡単だけね。Hi. Okay. Pwede nyong i-send na sa chat box or you can write somewhere dyan sa mga notes nyo. And you may, ato de, 発表してくださいね。Anyone na done na, you can, just 手を挙げてください。お願いします。Hindi, joke lang. Ay, hindi na pwede sa ISOR. Hindi, joke lang. Iyo, dozo. Ano ba? Ay, Ima sensei? Ima kara? Ako Ay, kara? imakara. Onegai shimasu. Ay. Kinikilig.
はい、皆さん、どうですか？できました？一人だけで大丈夫です。はい、あと1分です。先生、はい。あの、ね。同僚にうん。愛情あげないです。えびっくりした。えー、なんでそれは合ってますか？なんであ、そうですか。あげたくないドリオ。同僚となんか仲良くしてないね。うん。そうですか。わかっています。わかりました。はい。as long as it's not in your group, no, 大丈夫です。lahat naman, no, ganun talaga. Meron talaga sa work. はい、わかりました。そうですね。いつか、ね、仲良くするように、ね、皆さん、いつかね。でも、無理かな。無理かな。It's better. Okay? はい。あとは、誰かSige, sabihin. Ipahin kita din. Yo, Kato-san, onegaishimasu. ジュンさん。加藤さん、お願いします。Kato-san. Sige, まだ考えています。加藤さんは、なんか、人見知りですね。人見知り人見知りっては、シャイ。それはシャイです。反対です。反対ですかはい、わかります。Okay, じゃあ、はい、じゃあ、はい、はい。So, let's end no yung vocabulary, no? Let's, naman, 次は文系の、文系を学びましょう。Okay, balik tayo dun sa aking, kanina. Hmm. はい、OK, じゃあ。OK, 今日の文系ではね、ようにする、のはい、一番の文型は何々ようにするね。この文型を勉強していきたいと思います。Okay. はい、so, 意味の簡単の意味は英語で to make an effort to do something like regularly. ね? So, it expresses like intentional and habitual efforts no to change behavior or form a habit minasang no for example
you want to put some effort, no? Hindi lang siya yung basta-basta na gusto mong napagdesisyonan mong gawin itong isang bagay, no? But you want to put effort din minasang, no? So, yoni suru. No? So, kono bunkei wa ne, yan, used to express habits, lifestyle changes, and goals. So, malalim siya, no? Malalim yung pinaguhugutan mo, no? Pag ginamit mo yung ano na to, tong bunkei na nani nani yoni suru, no? So, kono bunkei wa kiyotsukete nani nani o shimasu, no? So, pwedeng mo siyang gamitin sa mga um, yung yun, kiyotsukete nani nani o shimasu ne. Like for example, ito sa health, no? Sa health, no? For example, kenko no tame ni nani o shimasu ka? Minasan, kenko no tame ni nani o shimasu ka? For Then, example, you want ito, to you want to mag-jogging, so mag-jogging, no? Mainichi. Nag-start ka mag-jogging. Why? Kasi nakakizuita ne. Futotte imasu. No, kunyari yung anata no karada ga, omoku natte imasu ne. Ugokasu shi nikui desu ne. So, you wanted to, gusto mong pumayat, no, mag-jogging. So, mag-ingat na sa health mo. No, kasi may mga pwedeng, dahil sa pag-add mo ng weight is, may mga sakit na dumating sa'yo, no? So, ano yung mga parang countermeasure mo for that? For example is, one is mag-jogging, no? Kunyari, mainichi, no, 30分 guray, no, jogging gu shimasu, no? So, gusto mo yun. And also sa sa ganong actions is you also need effort, right? Doryoku. Doryoku, effort desu ne. Okay, so, for example, if you use this, yoni suru sa jogging gu shimasu. Okay? So, how do we use that, no? Yung zetsu, ito ne, yung ano niya, anong tawag ko dito? Tawag ko dito is formula. Formula, no? Pero, ito, ano nga yung, ito, hoshiki, ne? Kung paano mo siya i-conjugate yung ano, or ano yung need mong verb or adjectives or nouns, no? Na idudugtong natin sa ano natin, bunkei, ne? So, for yoni suru, we need a jishokei. Doshi no jishokei, no? Yung verb dictionary form. Ato wa, joshi no naikei, no? Yung nai form ni verb, no? Plus, yoni suru. No? So, setsu zoku no katachi, ne, formula. Okay? So, tatoeba, yon yung jogging gushimasu. No, if you say jogging gushimasu in dictionary form is jogging gu suru. Right? So, jogging gu suru plus yoni shimasu. If you want to talk about it formally. No, if casual, no, yoni suru. Okay. So, jogging gu shimasu, jogging gu suru, yoni suru. No. Mainichi, jogging gu suru, yoni suru ne. Okay. So, kenko no tame ni. Okay. Or, ito, ano ba yung umayat in Nihongo minasan? Yasete. Yaseru ne. Yasemasu ne. Yaseru tame ni, no. Ito, mainichi undo suru yo ni shimasu. No, for example. No, you decided to do it with an effort, no? And for the sake of your kenko, no, your health, no? So very siya, malalim siya na na bunkei so yoni suru. Okay? So,はい、じゃあ、ここから例文を見ていきたいと思いますね。Pero, before that, minasang,
kayo ba minasan, kenko no tame ni nani o shimasu ka? Ima ne. Ima. Gensai ni. At present, ano yung 子が ginagawa? 食べたようにする。 Mm. このために。Ah, so, pwede din siya nai form, ne? Yon. Kunyari, tabako, suwanai yo ni shimasu. Ne? Not to smoke tobacco. Ano pa? Amai mono tabenai yo ni shimasu. So, pwede niyong lagyan ng amai mono bakari. No? Tabenai yo ni shimasu. No? Yung hindi lang laging puro matatamis, right? And I want to add this. Ano, teka lang. アイスティー。 Diba magsulat dito? Annotate. Gusto mo yung annotate natin. Okay. Teka, hindi ako makapagsulat. Dito na lang sa, chat box. Okay. So, are you familiar with the word, minasan? Kokoro gakeru? Kokoro gakeru. Kore ne. Ayan. So, sinend ko na lang sa, ayan, sa chat box natin. Hindi po, Sensei. Ayan, yung mga ganyang koto, kokoro, gakeru koto, no, yung mga gusto nyong paano ba yun, gawin, kunyari, gagawin mo yung isang bagay with, hindi siya with From the feelings heart? From the heart, yes. No? So, kokoro kakete, no, parang gano'n, no? Kokoro kakete, nani-nani o shimasu, ne? Yun. Mayroon tayong one word for that which is kokoro gakeru, ne? Kokoro gakeru. So, if you say, kunyari, yun, no? Ano yung kanina, yung jogging gusuru, yoni shimasu. No? If you use the kokoro gakeru, you say jogging gusuru koto o kokoro gakemasu, no? So, yun, from the heart is magja-jog, parang gagawin mo yun, yung pagja-jogging talaga. Okay? So, meron kang plan to continue it every day or for the long term, ne? So, yan si yoni suru. Okay? So, let's, i-ano natin yung, yan, example. Kaiwa natin. Hi. Dare ka, yon de mo right side desu ka. Ito, A-sang wa, si ano na lang, Kato-sang. Kato-sang na lang, si A-sang. Hi. And B-sang is, ito si ano na lang, Jin-sang. はい、ジンさん、すいません。日本語を上手に話せる。何をしていますか？毎日、ポッドキャストを聞くようにしています。はい。そうなんです。 Oh, wow, may may follow-up. Oh, Sanandes. Ay, mainichi podcasto o kiku yo ni shiteimasu ne. So we see here kiku, jishoke, no? Ito, plus yoni. No, pwede nating past tense, present tense, or progressive tense si yoni suru. Ne? Ayan. So if it's ongoing, no, yoni shiteimasu. Okay, kung plano mo pa lang, yoni suru. No? And kung ginawa mo in the past, yoni shimashita. Okay? Okay. Ayan. So, that's it for nani-nani yoni suru. Ne? And yokotsukawi ikatawa, no? Yung sa mga kaiwa madalas na form ni yoni suru is first is yoni shimasu yan, no? Yung naka-present tense siya. Yoni shite kudasai, no? Yoni shite kudasai. For example, ay yung mga payo ng doktor, no? Na isha kara, no? Ano ne? Hanashi. No? Like for example, nagpa-check up ka, tapos sasabihin niya, ima kara, no? Ito, dekiru dake, kunyari, no? Dekiru dake, ito. Kunyari na ano ka, nabalian ka, no? Then kaka-recover mo pa lang, no? Then, sabi niya, dekiru dake aruku,
ようにしてください, no? Yung kung kaya mo lang na lakarin, no? Yun naman, pagka ganon, is, ang goal niya doon is to make you parang, Make sure. na mag-ingat ka, ne? Mm. Not effort, but, 気をつけること, ne? 努力ことじゃないけど、気をつけることです、ね? Okay? Okay. はい。So, 次は、はい、今回の文型はことになっている。No? So, ito naman is,予定やの規則 or ga kimatte imas ne. Ano ba yung yote at kisoko minasan? Yung plan or ano to do. Yung expected, supposed to. Decide. So, desu ne. So, this is, ito yung kimatte imas, no, decided, no, so, be expected daw, supposed, or it is decided that, ne. So, ito ay na-decide ng ibang tao dapat, no? Jibun de kimenai ne. Jibun de kimenai ne. Hoka no hito kara. Ne, hoka no hito ga kimatte ta koto desu. Ii desu. Hai, ii desu ka? Yan. Pwedeng hoka no hito lang, minna de, or shakai no ruru, shakai tewa, ito, society, no? Yung mga, yung batas, mga, ito, kunyari sa kaisha, no, dyan sa work nyo, no, nag-decide yung buong kaisha na Yasumi tayo sa Monday, no, talagang dineside buong kaisha talaga is Yasumi, Pala no? siya. Koto ni Wala natte, ka- ne? So, be careful, no, jibun dake desu kaimasen ne, zenzen dame desu. Iba yun, eh. Yung kapag sarili mo na nag-decide ka is koto ni shimasu. Okay? Koto ni suru. Ay, iba si koto ni natte, ne? So, used to express rules, customs, or decisions that are already made, no, by somebody else, no? So, yung formula niya is, again, jishoke. Doshi no jishoke to nai form, ne? Plus koto ni natte iru. Okay? So, for example, you say, it has been decided that by my shacho, no, for example, now we will have ito shucho, no? Shucho tewa. Yung shucho is ano ba yung sa English? Minsan ang hirap i-English yung or explain yung mga Nihongo, no? Yun. So shucho is ano ba yun? Yung business trip na ay nasa dulo ng dila ko business trip. Ngayon nag-decide si Shacho na yung business trip niyo is on Saturday, no? So Shacho wa no doyobi ni shucho suru koto ni natte iru. Okay? Shucho suru koto ni natte iru. So it has been decided by our company president that we'll have business trip on Saturday, no? For example. Okay? So, ano-ano yung mga sakop ni koto ni natte iru, ne? Ayan. So, meron tayong yung kimatte iru yote, no? Kunyari, nag-decide kayo as a group na magtutour kayo somewhere in Japan nga, or sa Osaka, ne? Nag-decide kayo ng ganitong petsa, ne? So, for example, Sangatsu, ay, Osaka ni, ito, Sangatsu ni, ito, ryoko suru koto ni natte imasu, ne? So, nag-decide kayo na March kayo mag-tutour, no? Pwede yun. Kimatte iru ruru, no? Pwedeng small group or sa society nyo, sa barangay nyo, no? Horitsu minasang is, ano ba yung pinagkaiba ng horitsu saka ruru minasang? Anyway? Yung rules, dapat sundin. Yung horitsu, yung parang sensei, depende sa sa inyo. Eto ne. Parang medyo gyako ne. Ako ne. Hi, Daijon. No, si Horitsu kasi is kuni de kimeta. And so, buong, yung law talaga, no, ng
Like, Rule lang na pang ng malawakang, ano. yes, pang malawakang Horitsu? law, no? Law. While rules naman, yung ruro is yun, Horitsu. no? Parang, ano siya, no? Kunwari, rules lang to sa, ano nyo, sa school nyo, iba yung rules ng iba, no? Ganun. Then, shakai no kanshu. Kanshu, minasang. Kanshu. This one, kanshu. Kanshu tewa customs, no? Ito yung mga mukashi kara, imama de tsuzuite iru koto, yung mga, ano, kunyari, dati, yung mga, paano ba yun? No, yung mga sabi-sabi dati, no, na hanggang ngayon pinaniniwalaan pa din. Yung kanshu is yung customs, no? Pwedeng legit na custom, pwedeng hindi siya napapractice or legit naman na custom. Like, kunyari, kapag ito, ososhiki no toki. No, ososhiki minasang is, ano ba yung ososhiki? Pagka funeral, no? Kuroi, no? Kuroi fuku no? Kuru koto ni, kiru koto ni natte imasu, ne? So, you have to wear, no? Black kapag pupunta ka sa funeral, yung mga ganun customs, ne? Then, maaring sa iba is ibang kulay, right? Ayan. So, yun naman yung mga kanshu. No? So, again, pwede siya sayote, ruru, horitsu, or kanshu. No? Sikoto ni nateru. Okay? Okay, so medyo extend tayo ng 1 minute. No? We'll just read the kaiwa. Example sa kaiwa. Okay. A sang wa. Si B sang na lang. Si Bimi ne. And Jensang is letter B. Onegai shimasu. いつから新しいショップ、シフトなど、来週から動くにことなっているんだ。はい、very good ね。はい。So, 意味は、no? いつから新しいシフト。シフトは shift. Yes, shift ね。yung schedule nyo sa work, no? Then, B sang said, 来週から動くことになっているんだ。So, 来週pa daw, magbabago, no? Yung shift nyo, no? Not literal na ko nagagalaw yung shift, but in the context, diba, na parang magbabago yung shift nyo, no? Magmo-move siya, no? Yan. So, koto ni natte irunda, it is decided na, no? Na next week pa daw. I desu ka, minasang? Right. Right. Ja, 2つの文系について何か質問ありますか、皆さん。Wala na rin naman po, Sensei, kasi sinasabi mo na rin po kung saan siya pwedeng gamitin. そうですか。はい、ありがとうね。はい、皆さん。はい、so, medyo bitin lang today, no? はい、じゃあ、はい、ね、普通にganito yung magiging flow ng ano natin, ng Jugyo, if ever, ne, and ng quiz. Yung quiz is, yan, ito sana, ne? Pwedeng assignment na lang. Okay, and minsan, no, may role play. And siguro weekly or siguro every 2 weeks magpapa-activity ako, no? Like presentation, no? May ganon. Okay? So, minasang, otsukaresama deshita ne. Great job today, minasang. It's I'm glad to meet you all, minasang. じゃあ、今日のポイントね、ようにする。Try to do something ね、何々ことになっている is for rules or decisions ね、皆さん。いつかまたね、皆さん。Sumimasen, Sensei. Kailan po kailan po ba yung magsa-start yung class, if ever na ano? そうなんですね。I think it's on Monday かな Monday? 大丈夫 ano mga 21? はい、21。
Magkano po yung ano, sensei, yung tawag nito, yung unang ano, bayad? That, ちょっとわかりませんが。そう私、なんだ。先生だけで、答えられないですけど、ごめんね。いいよ、はい。大丈夫。はい。yung mga ganyang ano no, mga concern no, please cooperate with ano kay Miss Jean, I guess no. Do you talk with Miss Jean Binasang? はい。Yun, kay Miss Jean na lang siya. Opo. Yung, hi, i desu ne. はい。はい。ano po, yung ano niyo po, sensei, yung... Shishunai desu ga. And, ano po yung, ano niyo po, yung tawag nito? Opo, yung level naman, no? so ayun no. So currently no, I'm entry level no. But ayun no, planning to pursue N2 then no, studying right now. Ayun, no, wala lang kasi yung time. Mula nung umuwi ako ng Pinas no, medyo ayun, na busy kasi. Thank you Hi. po, sensei. いいえ、こちらこそ。ありがとうございました、皆さん。ありがとうございました。じゃあ、バイバイ。まはいたね。またね。失礼します。はい、失礼します。ありがとうございました。またよろしく。はい。じゃあね。